Halo guys. Jadi guys, hari ini gua mau belajar normal prosedur karena udah lama nggak terbang, mau baca-baca guys, bosen. Tapi sebelumnya, mari tonton gua buka puasa dulu. Guys. Halo guys. Jadi gue baru pulang dari jalan-jalan ke Indomaret dan Carrefour. Nggak penting banget, cuma jalan-jalan muter-muter gitu lah. Bosan. Mari kita lihat di bawah ada apa. Cireng emak spesial, lezat gurih, mercon kriuk, mercon. Nggak ada jantang, yang mana rasanya? Penyingkiran Sumedang. Ayo cobain ini, kita cobain cireng mercon. Goreng cireng. Wow, sudah panas minyaknya. Goreng cireng. Wow. Balik. Jadi supaya garing kita goreng 2 kali. Gue garing dulu, belum begitu garing, tiriskan dulu, masukin yang lama dulu, biar garing lagi, garing. Terus kita masukin lagi, goreng 2 kali, biar jadi garing. Wow. Mari berbuka, buka. Saatnya berbuka puasa. Minum dulu, aus. Aku ada yang dingin nih. Kulkas tadi naruh aqua di kulkas. Mari kita minum. Apa? Enggak, itu kok udah di laci. Aku. Ini udah bikin lagi. Hah? Belum. Ini kenapa tadi kulkas kalau belum dibikin? Iya, kenapa ya? Kalau dulu, kalau nggak tahu kalau belum dibikin. Iya. Hari ini buka puasa dengan arem cireng. Ini buat makan nanti. Itu ada timus. Minum dulu. Aus. Setrop perlu. Oh, ini setrop. Masih ya, tadi. Cobain arem isi oncom. Ini ya. Mayang. Dibagi ya, makan dikit. Jadi, dibagi teman. Mayang. Aku sudah mepet banget. Sih jam 5, jam 4 tuh bagus. Jam 4 lah. Habis ngasih jam begini. Ada makanan, malu juga aku langganan telat. Timus, punya timus. Hari ini yang belanja apa-apa? Lagi timusnya. Tunggu sejam lagi udah enak. Terus karena pakai gula merah. Tuh pokoknya udah enak. Semua langsung potong. Ikan mah nggak ada bosnya. Dia doyan ikan sama burung. Kepala ikan mau dituang. Apa dulu? Timus. Ya. Ini goreng kelapa bulat-bulat pedas. Makan? Wangi ya. Beli di mana coba? Kerja. Ada di Alam Sutra. Nyari dulu. Jauh, yang dorong. Cireng. Ini Cireng. Mau makan ini. Sambalnya juga enak. Cocok. Bukan, apa sama? Macan coba. Bisa.
gambar mah. Ini satu. Nah ini benar ini bumbunya. Kalau kemarin bumbunya Ini bumbunya enak kan? bumbunya enak. Kan dia bikin sendiri. Yang kayak Arep lagi, arep. Ini nggak enak. kenapa namanya cireng besar? Pedes. Ini dia pedes Aduh, juga laler deh lagi. tadi. Kenapa lalernya yang datang cuma satu? Banyak banget. Iya kan? Oke guys, makanan hari ini guys ada gurame dipakein sambal mangga, asam manis mangganya yang ini deng, ini apaan? Sini ada balado, ada lalap timun, tomat, tahu telur, mantap, nggak fokus, mantap, nasi, makanannya kayak restoran eksklusif. Mari kita makan. Ya, Pak. Makanan hari ini tahu telur. Panas. Yang enak ya. Sedap ya. Salsa. Tomat. Ini enak banget pakai itu. Azan magnet makan sendiri tuh semangkok. Pakai tangan kojak aku ceburin. Contohnya Mbak Cici nggak lupa. Bikin lama, bikin putar, bikin nungguin. Paling gampang, senang. langsung dipotong. Ditumis lagi sayur ya tadi. Jangan apa. Ini baru bikin dibuang dari sini itu. Coba ini ikan. Pedas ya? Banyak. Mau pedas lada ini ya? Gurame itu rasa dagingnya beda. Enak. Loh. Kepalanya jangan. Habisin badannya dulu dong. Iya. Masih ada tuh. Satu lagi. Kita ada. Di situ acak-acak satu lagi. Untuk ayam. Luan nyambelnya pedes banget. Capek banget tuh gitu. Ronde 2. Itu makan ada. Terus mangganya ambil enak. Ambil langsung. Banyak kan?
Daripada gurame asam manis enakan gurame. Teman kamu tuh gurame asam manis dulu. Buat makan gurame. Hanya itu makanan yang penting. Yang tahu telur, cari tahu telur. Malis manis. Emang tidak. Oke guys, kembali lagi guys. Mari kita nonton ini, mari kita baca-baca normal prosedur nih guys. Kita ngapain aja sih prosedurnya kalau terbang? Ini ada halaman pertama, prosedur, normal prosedur, preliminary page, preliminary, ya, keren kan? Preliminary. Jadi halaman pertama ada preliminary. Halaman-halaman, jadi yang pertama ada general information, flight preparation, safety exteriors inspection, preliminary cockpit preparation, ada exterior walk around, cockpit preparation, before pushback or start, engine start, after start, taxi, before takeoff, after takeoff, climb, cruise, descent preparation, descent, approach general, aircraft configuration management, aircraft guidance management, landing, go run, after landing, parking, securing the aircraft, ada standard call out. Sampai situ aja ya belajarnya, nggak usah banyak-banyak ya, pusing, meletus. Oke guys, jadi kita mulai dari ini aja nih, safety exterior inspection. Nah ini kan kalau kita jalan ke pesawat nih, kita lihat dari luar kan. Kita baca dari atas nih guys. Kita baca sini dulu. Items marked by asterisk are the only steps to be complete after a transit stop without flight crew change. Complete after transit stop without flight crew change. Otherwise, the new flight crew performs all the items. This inspection ensures that the aircraft instruments are safe for operation on arriving at the aircraft. Check for obstruction in the vicinity, engineering activity, refueling, etc. Oke. Jadi ini maksudnya guys, yang bintang ini dilakukan kalau transit stop, kalau nggak ada ganti kru guys. Tapi kalau ada kru, kita harus lakuin semua, termasuk yang ada bintangnya. Pertama, wheel chock, check. Oke, check. Wheel chock, check. Landing gear door, check position. Jadi wheel chock, check. If the wheel chock are not in position, the flight crew must check that the parking brake is set with sufficient accumulator pressure. Landing gear door check. Do not pressure the green hydraulic system without clearance from ground personnel. If any gear door is open, remember that green hydraulic system is pressurized if the yellow system is pressurized and the PTU is on auto. Oke, bahaya nih ya. Jadi kalau landing gear door-nya lagi kebuka, ini bahaya nih kalau nyalain green hydraulic. Terus check FPU area, check. Observe that FPU inlet outlet are clear. Oke, jadi wheel chock in position, landing gear door. Terus general, oke. Yang bintang dilakukan transit stop kalau nggak change crew. Jadi kalau pesawat kita landing nggak ganti pesawat, nggak lakuin yang bintang. Cuman kalau ganti pesawat, lakuin semua. Aircraft setup, do not pressurize the hydraulic system until clearance obtained from ground. Tuh, nggak boleh ngasal ya. Engine master 1, 2 off. Engine mode selector, normal. Nah, weather radar switch off. Windshield push prediction, windshield switch off. Gain of auto or calibrate. Mode selector as required. Turbulence switch auto. Oke. Landing gear lever down. Both wiper selector off. Battery check setup. If the aircraft has not electrically supplied for 6 hours or more, perform the following check. Nih, jadi kalau aircraftnya nggak disuplai
baterai 6 jam atau lebih, perform the following check. Baterai 1 dan baterai nomor 2 harus check off. Baterai 1 dan baterai 2 voltage check above to 5.5 voltage. Bisa dicek di atas itu ya, di control panel ada. If the battery voltage is at or below to 5.5 volt, charging cycle of about 20 minutes is required. Battery 1 push button, battery 2 push button auto, external power button switch on. Nah, jadi kita pakai dari luar nih kalau di bawah. Buat ngecharge baterainya 20 menit. Habis 20 menit baterainya off, terus cek voltage-nya di atas 25,5, terus ditaruh auto lagi. If the battery voltage above 25.5, battery 1 and battery 2 push button auto. If the APU is started on batteries only, it should be started within 30 minutes after the selection of battery to auto. 35 minutes after battery selection to auto, the battery charge is less than 25% of maximum capacity. If the aircraft has been electricity supplied during the last 6 hours, battery 1 and battery 2 push button auto. If the avail light is on, external power push button is on. APU fire test. APU fire push button check in and guarded. Agent lights off. APU fire test. Test result. Check that the APU fire detection and extinguishing system is operated. APU fire warning on ECAM. APU fire. Oke, APU start. Tapi biasanya sih masuk pesawat APU udah nyala juga sih ya. Cuman ngetes ini aja nih, APU fire harus dites. Kita harus ngecek kalau APU-nya APU fire testnya itu nyala apa enggak. Jadi bisa bunyi ya, APU testnya itu harus dites dulu. Jadi ada warningnya ada 5. Ada di ECAM, ada di master warning light, CRC, APU fire, push button nyala, script discharge light-nya nyala. Arrow warning. If the external power push button switch on light is off. Nah, ini nggak penting karena nyala. Aircon when the APU is available, APU bleeds on. Nah, kan selalu gua kalau masuk pesawat yang nyiapin tuh biasanya orang engineer. Jadi ya ini disregard juga. Carrier heat juga tidak perlu. Tapi gue jelasin nih aircon. Jadi kalau ada APU bleed, ada APU, kita airconnya pakai APU bleed nyalain. Cush. Jadi masuk nyemprot. Cockpit lights as required. EFB ACARS not installed. Kita nggak ada. FMGS pre-initialization. Anjir di sini. Oke. Operation engineering bulletins. Oh, EB check. Check before walk around, harus dicek nih ECAM pages, door SD page, oxygen pack, terus ada hydraulic SD page, reservoir fluid level, check within normal range, check, terus ada engine oil quarantine. Udah jadinya before walk around kita cek door SD page, cek oxygen pressure, terus kita cek hydraulic pressure, cek engine oil quantity. Nih engine quality-nya nih, check that oil content is at or above 9.5 quart. Estimate consumption, average estimate consumption 0.5 quarts per hour. Jadi harus dicek kuantitinya di atas 9,5 quarts ya. Konsumsinya 0.5 quarts per jam. Oke doki. Terus ECAM page, oh udah sama nih sama. Terus flight controls, check flaps on position. Cek di ECAM bener apa enggak, cek speed brake, cek retractor and disarm, cek parking brake, active pressure check, oke, parking brake handle on, brake pressure check. Terus ini harus cek emergency equipment, biasanya gue suka cek tuh sebelum terbang harus cek ini semua ada, life jacket, kapak, smoke hood, portable fire extinguisher, smoke goggle, oxygen mask, flashlight stop, escape rope stop. Rain repellent nggak ada. Terus cek circuit breaker, rear overhead circuit breaker panel, cek ada yang pop up nggak? Tutut. Kalau ada yang pop up harus panggil orang engineer. Kenapa? Tanya. Cek landing gear and cover, cek on board. Nah ini exterior walk around nih jalannya gini nih. Jadi dari ujung sini ke ujung sini. Jadi dari ujung sini loncat. 1, 2, 3, 4, 5 masuk ke bawah. 6, 7, 8, 9, 10 jalannya gitu ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 muternya gitu guys biar tidak ada yang terlewatkan. Overhead panel during the scan sequence, the overhead panel all white light extinguished. Jadi kalau ngelihat ke overhead panel, lihat ke atas, semua lampu putih harus mati. Recording ground control push button on, cek, nyalain. Loudspeaker volume matiin both. Terus ACP init switch cap and evo to init. Interval volume reception knob
Cap and roll, release. Turn down the volume to minimum. Nah, nanti bunyi. CVR test. Piii, udah bunyi nih. CVR test is successful when the audio test signal is heard through the loudspeaker and the CVR test is expressed and maintained. Depending on CVR, the audio test signal is bisa 30 for CVR yang 30 menit continuous tone short tone, CVR yang 120 menit short tone beep second to short tone beep every 4 second. Terus effect captain burst cap switch as required. ADRS ARS mode selector nav. A complete ARS alignment must be performed in the following case before first flight of the day tuh. So, harus di align kalau penerbangan pertama. Kalau crew change harus di align. Complete line ya, complete ARS alignment. Kalau GPS not available, navigation cover is poor, expected route harus di align juga. GPS not available, expected flight time is more than 3 hours harus di align. A fast ARS alignment must be performed if complete ARS alignment is not necessary and the difference between ARS position and aviation position is at or above 5 mile. Jadi bisa fast align ya. Ada yang namanya fast ARS alignment, jadi nggak usah complete. Untuk perform, aircraft must be stopped on the ground. Jadi harus berhenti di ground. Do not align ARS during engine start. Nggak boleh align kalau mesin lagi dinyalakan or while the engine is running. Jadi nggak boleh mesin nyalakan sama mesinnya lagi nyala, nggak boleh ARS alignment. In the case aircraft moving during ARS alignment, the flight crew must perform a new full alignment. Oke, jadi kalau aircraftnya bergerak pas lagi ARS alignment, flight crew must perform a new full alignment, harus yang baru tuh alignmentnya. Exterior light, strobe switch auto, beacon switch off, strobe-nya auto ya, beacon off. Nav logo switch as required, remain as required. Sign switch on or auto, emergency exit light selector arm. Prop window heat check auto. Cabin pressure landing elevation knob auto. Air compact flow selector as required. Nah, sini ada detailnya. Kalau low, penumpang di bawah, occupant jadi orang yang di pesawat di bawah 141 low. Kalau abnormal hot humid condition, high. Other normal operating cases, for all other normal operating case, the norm. If the APU is supplying pack control, select high flow automatically independent of the selector position. Elect scan check no amber light except gen fault light. Elect push button control panel press. Jadi check elect push buttonnya off then on. This action initiate a charging cycle of the. Jadi dia initiate charging cycle, baterai charging cycle-nya di initiate. Take second after setting push button on, check on the LXD page of that the current charge of the battery is below 60 ampere and is decreasing. Okay. If the charge or at least one battery is not below 60 ampere, nah kalau nggak di bawah namanya, wait until the charging battery and perform this check again. Okay. Fuel mode selector push button check auto. Okay. If the center tank is less than 200 kg for the flight, apply the following procedure if you align effective fuel center tank pumps low pressure caution on ground flight dan satellite. Nah, ini ada petunjuk nih. Fuel mode selector push button manual, center tank pump 1 push button and center tank pump off. Okay. Ini cara ngecek engine 1, engine 2 fire ya guys. Sama kayak APU mirip. Terus ini test resultnya harus ini nih. 2, 4, 6, 7, ada 7. Jadi ada continuous repetitive chime yang bunyi tung nang nung. Terus master warning light flash, e-cam keluar, engine fire push button come and red, squib agent push button come on, discharge light agent push button come on, fire lights on the engine panel. Ada 7. Audio switching panel filter normal, fan all light check off. Oke. Third occupant ada control panel harus dinyalakan, PN knob, this low cabin attendant to be recorded. Jadinya biar cabin attendant announcement-nya ke record di CVR for proper set following and robot minimum range. Oke. Maintenance panel all light check off. Clock check and set. Nose wheel steering, anti-skid nose wheel steering switch on. Pendek SCP ini press out volume check, make sure that ini volume turn on. VHF check, HF check, cockpit door free logo. Oke.
Let selector test attention cockpit door check. Engine thrust lever idle. Engine master switch off. Engine mode selector normal. Parking brake pressure check. Parking brake handle check on. Brake pressure indicator check. Okay. If brakes are hot and choke are in place, parking brake harus dimatikan ya. Jadi kalau rem gua tuh lagi panas tuh ya, rem panas harus dimatiin dulu tuh. Pakai brake fan dulu. Gravity gear extension check stowed. ATC standby. ATC and tickets are on standby ya. For the interval rider surveillance system, tickets should not be cycled before the holding point or lining up. Altitude repeating on. ATC system 1 select. For aspiration operation, select system 1 if AP1 used, system 2 if AP2 is used. Only system 1 is available in emergency electrical configuration. Okay. RMP check on, green nav light check off, cell light check off, communication tune, nav charts clipboard prepare. Okay. FMGS preparation. Ini gue udah sering jelasin, kita skip saja. Skip. Terus glare shield check nih, glare shield check. Glare shield tuh yang di depan tuh ya. FVIS control panel, barometric reference, buat sequence. FD check on, ALS as required, ND mode range as required, ADF VR as required. FCU tuh yang buat muter-muter flight control unit. Jadi speed mark window dash, heading VS, track FVA, heading VS, alternate window, initial exit. Expect clearance altitude. Initial expect clearance altitude. Do not engage the auto thrust on ground as it may generate the auto flight auto thrust off warning at engine start. Jadi nggak boleh nyalain nih auto thrust ya kalau lagi di ground. Lateral console nih cara oxygen check. Crew supply push button check on. Loudspeaker harus nyala. Ini reserve knob press out adjust. Ini transition ini terus dipencet. Gitu. Press and hold the reset test button in direction of the error. Check the indicator yellow short time. Ini ada petunjuknya. Instrument panel, PFD and driver. Jadi PFD, primary flight display, navigation display di adjust cahayanya sesuai keinginan. Loudspeaker di adjust. Oke, PFD and dicek. Ini ada detailnya. Terus iCam, nih cek iCam ceknya nih. iCam control panel, press button, press, cek cabin pressure, landing elevation audio, position landing elevation knob, status press, cek status ada sesuai MIL atau enggak. Terus nih cockpit preparation ya masih. IDRS-nya cek line, take off briefing, yang terbang briefing, gantian. Kalau gue yang terbang gue briefing kapten, kalau kaptennya terbang briefing ke gue. Nah ini nih, ini flow patternnya guys, cockpit preparation flow pattern. Ini tapi yang hijau ini PF responsibility, tapi kalau di perusahaan gua ini yang hijau ini captain selalu ya. Yang satu captain sih. Terus kalau 2 ini captain, 3 juga captain ke bawah. Nah kalau udah 4 nih yang terbang yang ini nih, yang ngeset yang terbang, yang 4, 5 juga, 6 biasa barengan. Begitu. Tapi enggak sih, ini sebenarnya captain semua. Captain ini, captain configuration-nya. Cuman yang nyiapin nomor 4 yang terbang, dan yang nomor 5 yang briefing tuh, nanti cek briefing. Jadi kaptennya cross check doang nih, ini semua kaptennya cross check doang. Before start clearance, load sheet. Nah ini nih sebelum engine start nih, sebelum tutup pintu, load sheet, terima. Terus ini take off data ini dicocokin semua ya. Ada fuel on board, semua dicek bener nggak meload sheet. Terus ini masukin performance MCDU. Before start checklist down to the line. Kalau udah semua. Terus before minta clearance below the line tuh biasanya. Nah, start clearance, pushback and start up clearance, obtain, ATC set for operation, Windows door. Nah ini nih, flight attendant close door, arm all doors and cross check. Wah, baru lagi nih. Gue biasanya flight attendant close door arm and cross check. Ini flight attendant close door arm all doors and cross check. Ini baru nih. Flight attendant close doors arm all doors and cross check. Ganti-ganti dia prosedurnya. Flight attendant close door arm and cross check. Ya sama aja sih tujuannya. Terus habis itu Windows door check close di cam. Di sini ada petunjuk. Slice check arm.
cek cam. Kalau di saya ada, jadi harus di camnya tuh tulisannya slide-nya nyala tuh warna putih. Terus exterior lights beacon switch on, kan udah dapat clearance, kita punya mesin beacon nyala, jadi sekitar kita tahu kelap-kelip merah itu lagi mau nyalain mesin. Thrust lever idle, acupressure check, parking brake nose swing check, push button check. Oke, before stage blue line complete check, push button complete, parking brake on, brake pressure check. Oke. Ini automatic engine start. Ya, ini petunjuk-petunjuknya automatic engine start ada di sini. Jadi nyalain engine mode selector ignition, engine 2-nya start, announce, bilang sama ground, engine master 2-nya on. Terus di sini detailnya N2 increase at 16%, N2 ngeluarin ignitionnya apa gitu-gitu lah guys. Detailnya di sini ada semua. Ini monitor aja kan automatic engine start nih. Oke. Ini dangerous area. Nah, ini after start. Ngapain aja? Engine mode selector normal, engine mode selector normal, engine mode selector normal. Oke. Terus EPU bleed-nya dimatikan karena kita udah memakai bleed dari mesin buat AC-nya. This action enable adjustment. Jadi EPU bleed-nya tutup, engine bleed valve-nya open dari EPU, kalau nggak dari engine terus kan. Anti ice Indonesia nggak perlu karena nggak ada dingin. Terus EPU dimatikan, cek terus ini ground spoilernya di arm, rudder trimnya di zero, flapsnya ditaruh di mana yang kita mau take off-nya, pitch trimnya di set sesuai center of gravity. Ini cam status cek. Terus nose restraint di Nemo, ground crew, clear reset. After start checklist, after start full pattern seperti ini guys. Oke guys. Ada PM responsibility, PF responsibility. Oke. Kalau di ground, captain selalu jadi PF, FO selalu jadi PM. Jadinya gue yang kuning, jadi captain ngerjain yang hijau, gue ngerjain yang kuning. Oke, segitu aja deh guys, sudah lama. Besok lagi. Thank you.